Good morning, friends. Доброе утро, ребят. Ну что, надеюсь, вы там вообще не околели все от холода. У нас просто в Челябинске холодище нереальное. Вот. Просто надеюсь, что пока мы ведем прямой эфир, я вот к волшебнику изумрудного города. Ну что, сейчас я добавляю уже Биза, и мы начнем нашу сегодняшнюю тему. What is so funny? So you're stealing pictures from my Facebook. Me? Yeah. I just saw the Amazon picture on there. Ah, yes. I just said that I hope I don't fly here right in my car. It's really scary. Yeah. I don't know if I shared it with you guys. I got a really nice birthday card from my sister. So it's called Vague, not Vogue. Right? And, yeah. She's also stealing your pictures from Facebook. I'm in demand. I'm very much in demand. How are you? I'm fine. Very But good. just a bit cold. What's the temperature? Well, it shows now minus 25, but feels like Wow. minus 41. You should move into a freezer. A fridge. It's probably warmer in there. At least no wind. Yeah, exactly. Yeah. Yes, true. So, okay. Let me just. Yes. Sorry, hold on. I will just speak about our topic a bit in Russian, okay? Okay. Итак, ребят, ну что, какая у нас сегодня тема, да, заявленная? Ну, на самом деле, всю вот эту вот неделю мы будем обсуждать, как эффективно изучать иностранные языки и как их практиковать. То есть сегодня вот в прямом эфире мы сейчас разберем эффективные методы и способы изучения, запоминания новых слов и также потом практики, да, то есть, ой, реально я сейчас улечу, ребят. Это страшно. My car is moving because of the wind. Let's Look, hope you. I will show you. I will just show you. Wow, that is cold. Just look. Wow, it's like a ghost town. Yeah. Окей. Итак, да, то есть как эффективно практиковать, да, то, что вы изучили, и потом не забывать это использовать в жизни. Как я, так и Бис, мы оба говорим на нескольких языках, вот, на некоторых в совершенстве, на некоторых немного, да, но в силу того просто, что они нам не настолько нужны, вот, поэтому сейчас я попрошу для начала Биза рассказать об его опыте, да, то, как он изучал иностранные языки, зачем и как он вообще достиг того, что он может их использовать. Ну и потом своими тоже успешными действиями какими-то поделюсь. Вот, а завтра у нас будет, для тех, кто в Челябинске, у нас будет Speaking Club, разговорный клуб с Рафаэлем из Бразилии. Вот, Рафа тоже большой специалист в иностранных языках, и завтра он к нам придет в гости. Надеюсь, он не замерзнет, как и мы все, по пути на улице. Ну вот, и для тех, кто хочет обсудить тему говорить или не говорить, вот специально будет этот Speaking Club. Ну что, тогда давайте начнем. Если будут у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, да. Okay, Biz, I said that we'll start from the story. I want to ask you, what languages do you speak? And just give me the reasons why you started learning those languages. And in the end, we will talk about how did you practice them so you can actually use whatever you learned. Okay, so I grew up in India, and so I speak Hindi and Bengali, which are two languages there. And it's not dialects, it's actually two separate languages. Да, Бис говорит, он родился в Индии, поэтому он говорит на двух языках индийских. Вот. And then obviously I speak English. And
then I started learning French and German. Да, потом он начал изучать французский и немецкий. Okay, Now, what was the reason for you to learn them? well, German was a girlfriend. Ага. Да, немецкий изучал, потому что девушка была, ага, оттуда. And France, because I wanted to travel around in France, be able to, get around France and things like that. So I just wanted to speak French for that. Ездить туда и, ну, и говорить, соответственно. Окей. So those were the reasons. And oddly enough... What about English? Huh? What about English? Because when I was a kid, we moved to England. So not speaking English, I'd be in a lot of trouble. Okay, right? So but there was a did you necessity. go to England and did you know anything already, or you just came and started to learn there? I knew English because I went to an English speaking school, but that didn't really teach me how to speak English, right? Because you are more or less... Ну, получается, когда он был маленький, они переехали с семьей в Англию, и он, конечно, до этого немножко изучал английский, но совсем не в такой мере, чтобы прям общаться. И когда они переехали, ему нужно было, вот здесь как раз был момент, когда ему нужно было выучить язык хорошо. Because, the thing about anything, learning anything, is if you learn it from a book or something like that, even in a classroom, it becomes just ideas, thoughts, right? And it rests in your head like that. Да, когда вы что-то изучаете, это просто откладывается в вашей голове как, какие-то идеи, да? Что-то, что вы изучили, как материал какой-то. Окей? And the way to really get to know it is to use it. Right? А то, каким образом вы действительно сможете это узнать, знать это и использовать, вы просто должны практиковать, да, то есть вы должны это использовать постоянно. And the more you use it, the better it becomes. Like, да, конечно, чем больше вы практикуете, тем лучше это становится. Like if you have a car. It's an important subject, that's why I want to translate, so everybody understands it. Sure. It's like a car. If you buy a car, and it's a good car, and you leave it in the garage forever, you never use the car will rust and you become useless, right? Да, это как машина, например. Вы купили машину и поставили ее в гараж и не пользуетесь ей, да? То, конечно же, вы не будете на ней, ее применять. То, что вы должны сделать, это выехать на ней и просто ездить на ней, да? Right. So part of learning is actually, the way my father always told me, right? The best university to attend is the University of Life. And what he meant by that is to travel the world, right? Go and see those people, eat at the places they eat, speak the languages they speak, and so on and so forth. So you become ingrained in the fabric of that society, right? And that is the best way to learn, right? Really. Да, то, что Бизу говорил его отец, самый лучший университет – это если вы будете, путешествовать, да, то есть это жизнь. Вы должны ездить по странам, смотреть, применять то, что вы знаете, изучать, и действительно тогда это будет прям вашим опытом, вашей практикой, и то, что вы никогда не забудете, да, то, что вы применяли действительно. Yes, right. Okay. So that's the first thing about learning, right? That да, это самое главное. Bring it out of thoughts and ideas, but really use it. Say the words, use the words, and so you get to understand what you're doing. То есть вы что-то изучаете, да, действительно, даже в классе на уроке вы получаете какую-то информацию, изучаете, она у вас откладывается таким материалом, да, в вашей голове, но потом ее нужно действительно применять, практиковать это постоянно и понимать, как это вообще используется в жизни. Тогда этот материал у вас будет и понят, и вы сможете его использовать. Yeah, agreed. Согласен. Okay. So then let's talk a bit about how the process of learning, right? Okay. Practice, yes, I got it. That practice is important, but
Speaking about the process of studying, what was effective? Да, Oh, я спрашиваю, вот, хорошо, практика понятна, да, то есть, чтобы это потом использовать, мы должны это все время повторять. А что насчет процесса изучения? Вот когда мы прям только учим, да, этих вот самых занятий по получению материала, что нам нужно делать, какие действия и что очень важно в этом моменте? so, okay, if you look at the basics of it, basic of learning any language, basic of anything, not just learning a language, Yes. basic of making a dish, making a beautiful cuisine, basic of driving a car, right? The first thing is you have to be familiar, you have to understand it, right? Да, And первая you, вещь, которую обязательно нужно делать при изучении чего угодно, да, то есть неважно, учитесь вы готовить вкусно или водить машину или что угодно, это понимание, да, вот этих вот, right? And понимание предметов. what I mean by understanding is, you Что know, значит понимание? if you look at a sentence, it's made out of words, right? Да, вы And смотрите на предложение, оно составлено из слов, правильно? right, and if you miss a word out, you miss the sentence out, and if you made a Да, если sentence в этом out, предложении вам что-то будет непонятно, какие-то слова, например, да, то все предложение может просто потерять для вас смысл, не имеет значения. and if you miss a sentence out, and in a book you have a page, and the page have paragraphs, then you won't understand what the paragraph is saying. And Да, if когда вы you, пропускаете предложение, то вы смотрите на весь параграф, да, и он тоже начинает терять для вас весь смысл. right, and so if you don't understand the paragraph, you won't understand the page. And language is very much like that, that if you don't understand the word, you won't be able to structure a sentence and to be able to speak a sentence, right? Because every single syllable and words have meaning. And so, Да, и потом, ребят, вы пропускаете параграф, да, то есть не понимаете его, это превращается в страницу, в книгу и так далее. То есть на самом деле вот этот момент того, чтобы все слова были понятны, чтобы они были прояснены, это очень важно, потому что это действительно может вылиться в такую, в обширную такую вещь, и вы просто можете, ну, весь предмет может реально потерять смысл для вас. right. Там же потеря интереса к этому и все такое. Да, поэтому вот этот важный момент именно прояснения слов. And so you could say, you know, if I want to speak a language, I have to, and I'm, you know, I use the word a carpet, like, and you say, okay, a carpet, and you can literally, if you can say to someone, a carpet, it's a piece of rug, it's made out of wool, blah, blah, blah. And the person is thinking with that, thinking, and all of a sudden he's got all this thought, rug, wool, house. But if you just show him, here's a carpet, bingo, done. Да, получается, смотрите, ребят, ну берете, не знаю, слово какое-то, да, говорите, например, ковер. Вот, и вы говорите человеку, ну, знаешь, это там кусок материала, который там может быть из шерсти и так далее, да, то есть очень-очень много слов. И, ну, как бы это для него может не иметь такого большого значения, да. Ну, то есть слишком сложное объяснение. А если вы, например, просто вот покажете ему на пол там и скажете, вот ковер, да, он видит, все понятно. Right? So, Yes. you know, and they say picture tells 1,000 words, and it does. So, you know, Да, и как when you, говорится, картинка может заменить 1000 слов, да, то есть вы просто достаточно один раз увидеть, чтобы это лучше понять. right? And so, you know, you don't need to explain to people a carpet is something that you put on a floor. It's made out of wool. It has different colors. And so those are many, many words, right? Whereas you just show the person here, there's a carpet. That's it, done, right? And so so what I'm trying to say is when you're learning something, the best way to learn is to really figure out the words. Build your vocabulary of words, Да, то right? есть когда вы I что-то knew, изучаете, да, очень важно, чтобы
это действительно подкреплялось какой-то картинкой, видео, не знаю, чем-то, что вам наглядно покажет ну, то, что вы изучаете. Тогда вам будет гораздо проще, это будет лучше запоминаться и просто будет больше понимания. Right. Yeah. Because at the end of the day, what is IQ? Intelligent quotient. What is it? It's Да, basically the number. что такое IQ, например, да, коэффициент интеллекта, да? Ага, это в основном, в All it целом. is the number of words you know. Because the more words you know, more sentences you can understand. Да, это And the more количество слов, sentences you которые can вы understand. понимаете и знаете в языке. Таким образом, вы можете сделать больше предложений, ну, конечно, осмысленных, да? Right? And the more sentences you can understand, more paragraphs you understand, more paragraphs you understand, more pages you understand, more pages you understand, more chapters you understand, more chapters you understand, more books you understand. So your Больше basic. параграфов вы понимаете, потом больше страниц вы понимаете, больше книг вы понимаете и больше предметов вы понимаете. То есть это, ну, разворачивается в такую уже объемную картину, да, того, что вы знаете. So really, the most basic roots, if you're learning a language, is learn the words first, understand the meaning of those words, right? Да, поэтому очень важно именно понимать смысл слов. Right. So I'll say a word to you, and I want you to repeat. I'll say a sentence to you, right? And see if you can repeat it, right? And see if we can say it in Russian, right? When the Acropolis arrived, the children are quiet. Otherwise, they're very much alive. Can you repeat? Подожди. Right. Сейчас Бис мне скажет предложение, а я попробую его повторить. Вот. И посмотрим, ну, как бы, смогу я это сделать или нет. Just, I've missed the second word. That is exactly it. Because you missed the word. Да, я говорю, что Now, он мне сказал предложение, я ему сказала, можешь повторить, потому что я, ну, что-то не совсем все поняла. И говорю, второе слово не поняла. Он говорит, вот, как раз это было слово, которое ты, скорее всего, не знаешь. Now, because you missed the word, you can't say that any of that thing. Да, и ты пропустила слово второе, и потом ты уже все предложение не могла мне повторить. Yeah, I could repeat it, but I wouldn't say the whole meaning of the sentence. You could repeat it, but it doesn't mean anything to you. You would Да, я repeat it могла его much better. повторить, но значение, оно никакого не несло мне, да, то есть какие-то отдельные слова, которые я уловила после этого, но в целом смысл не поняла. So the Go misunderstood ahead, word. Yeah, so the misunderstood word there is Acropolis. Acropolis means darkness. Yeah. Darkness. So I'm saying when the Acropolis, when the darkness arrives, children are quiet. Да, когда наступает темнота, дети успокаиваются, да, то есть получается. Otherwise, they're very much alive. Right? Now you can say that, right? Now you understand every single word, right? And you also have the concept of the word darkness. And if I took you outside and it was nighttime, I said, that's dark, you will have an idea of what dark looks like, right? And then you да, can и после того, как он мне прояснил это слово, я уже могла повторить все предложение, я понимала смысл. Ну и, например, он, ну, как бы, он мог бы это продемонстрировать, да, там, вывести меня на улицу и показать эту темноту и сказать, вот, смотри, это вот оно, то, что я тебе говорил. И тогда у меня как бы весь этот концепт, эта идея того, что он хотел сказать, бы появилась вообще полностью. Right? So now you understand the sentence. Now you're quite happy to say it. You're quite happy to say it, get familiar with it, and you're comfortable in that space. Right? So you need that understanding. Now, what did I do? Another thing I did to you is I took you outside and I showed it to you, right? In real life. То есть для начала я прояснил, получается, да, что это значит. Именно то слово, которое здесь было использовано, такое сложное, да, я поняла, получается, смысл предложения, потом он мне продемонстрировал, то есть показал реальную вещь, предмет, да, ну или картинку, там, видео этого и так далее, и после этого мне вообще стало все понятно. Right.
And you could do, I could show you a picture of darkness. That's one way of comprehending it. Or you could experience it. You could walk into a dark room and you see Yeah. nothing and you say, this is darkness, right? And you I'm get the flying. concept. So you get a concept of darkness. You're flying. Yes. Yeah. See, if I see the car move and I experienced it, then I will know Yeah. what you mean by the word I'm flying, right? If you ever experience -41, you will never forget it. I know. So that's Okay, kind of like, two things, which are important. Okay, something else. so that would be one of the things, right? That Yeah. you actually see it. And there are various ways of understanding a word, right? You can Yeah. look at a picture, you can actually see the thing, you can sketch it yourself, right? But the bottom thing is go and learn it. Now, in the English language, there are many use of one words, right? Like if you look at something like, say something like box, right? Box is to box, right? But box is also to put something in a box. Yes. So you have to understand the different meanings of it. Да, есть Right. еще разные слова с несколькими значениями, да, то есть недостаточно знать только одно значение слова. Ну вот, например, как в слове box, да, это может быть как вид спорта или может быть как коробка. Поэтому, если вы знаете только одно значение, можно также, допустим, потом в предложении, встретившись с этим словом, не понять смысл полностью. Ну, просто потому что вы не знаете всех значений. So it's also very important to understand the other understanding of that word, so you can use it properly, right? And that's why where a good dictionary, basic good dictionary would come into use. You can look Поэтому up the здесь, word. конечно же, очень сильно поможет очень хороший словарь. Причем толковый, то есть именно, допустим, толковый русский или англо-английский, то есть там, где именно объясняются дефиниции, да, определение слов, а не просто дается перевод, как бы эквивалент в этом языке в другом, да? Right. And Вот, so, поэтому важно смотреть слова там и прояснять все значения, смотреть именно в каком значении здесь в данном случае используются они. And so, if you then understand, oh, I can use that word box in two ways. I can box a present or I can box a person, right? So you can say, I'm going to box you. You can box a person. You can put him in the box. And you can, because you can say, I'm going to box you, right? And it literally means I'm going to put you in the box, Да, right? я собираюсь тебя положить в коробку. Или заняться боксом с тобой, да? Right? But then you wouldn't know how to say that. You wouldn't have confidence in that sentence if you didn't know the meaning of that word, right? Да, но вы бы не были уверены в том, как это сказать, если бы вы не знали вот этих всех значений слова, правильно? Right? So the more you get confidence about the meaning of the word, more confidence you have. Even if your English isn't that good, you'll have confidence. Actually, I can get that over, right? And да, after если that, вы, допустим, уверены в значениях каких-то слов, то, чем больше вы уверены, тем больше вы уверены в том, что вы используете этот язык правильно, да, то есть даже если вы не знаете много слов и не знаете английский очень хорошо, но вы уверены в каких-то определенных словах, вы уже можете их использовать и уже реально можете как-то объясниться, помогая себе еще какими-то способами дополнительными, там, жестами и так далее, показывая что-то, да. То есть чем больше вот таких слов, в значениях которых вы уверены, вы знаете, тем проще вы можете общаться на английском или на другом иностранном языке. Okay, right, busy. So build your vocabulary and then you can structure new sentences, right? But at the root so basically understanding is key, and
by and then building your vocabulary, number of words you know, and the Да, and поэтому первое, different. что вообще очень важно в изучении языка, это ну, выстроить свой словарный запас, да, то есть определенное количество слов набрать и, ну, естественно, использовать их, да, знать их значение очень хорошо и как они применяются. То есть это и будет активный словарный запас, из которого вы сможете уже выстраивать предложения и потом говорить. Да? И чем больше ваш словарный запас будет расти, тем более яркой, такой более понятной ваша речь будет становиться. Right. All right. Yes. And one thing that I love about language is derivation of words, right? Да, Where еще the word, кое-что мне очень нравится при прояснении слов в каком-то языке, это, например, выяснять, откуда произошло слово, да, то есть этимология этого слова. Ага. right? Because, for example, people always say, "Oh, it's a nice thing," right? The word "nice," when you look at the actual derivation, it's a horrible derivation. It basically means you're looking Да, down at если that вы, person. например, ну, люди обычно говорят, oh, it's a nice thing, да, то есть они используют слово nice, чтобы сказать, что, о, это что-то хорошее, да, то есть слово nice в значении хороший. Но если мы посмотрим на происхождение слова nice, на самом деле это что-то ужасное, что-то, ну, плохое, да? Basically, nice derives from a Latin word which means a low form of person, right? Да, Someone that you оно cannot происходит trust. от слова, от латинского слова со значением какой-то очень такой низкий и плохой человек. Right? So Yes. then it becomes a bit fun learning a language because now you have a different meaning of it. So now your Да, и таким vocabulary образом goes up. становится так интересно, весело, да, изучать языки с полным пониманием, и когда вы действительно знаете, как бы, ну, получается, его изнутри, да? And then you might say, you know what? I'm not going to use the word nice. I'm going to say that flower looks not nice. That flower looks beautiful. Right? Да, и потом вы такие думаете, о, нет, nice я здесь не буду использовать, да, скажу, ой, какой прекрасный или красивый цветок, да, используем слово beautiful, красивый, или там что-то еще, да, то есть вы свой словарный запас расширяете и делаете просто свой язык более таким богатым. Right? All right. So that, you know, that's an interesting use of it. I'm not saying that everybody looks at derivation, but you can actually get some interesting insight into a word by looking at Да, that. не говорю, что вы прям постоянно будете там на этимологию обращать внимание слова, да, на происхождение, но это на самом деле может дать вам такой интересный такой подход и вид на язык, да, то есть больше понимания даст. И это очень часто бывает прям помогает в запоминании слов. And you know what would be nice? What would be good, right? What would be good to do? You know, you look at kids. How are kids learning? Если мы посмотрим на детей, например, да? They are learning by observing with their eyes, right? Да, они просто смотрят, да, и учатся. Even in their book, they have a picture of an apple and the word apple next to it. So straight away there's association. Что-то, например, в книге нарисовано яблоко, да, и подписано apple, яблоко. Вот, и они просто смотрят на картинку, знают, как это называется, да, и таким образом учатся. Okay? But then as we grow up, we tend to think, oh, I'm very intelligent. I don't need that low grade stuff. I don't need to break it down. And I'll come to breaking it down in a minute. Right? Но потом, когда мы растем, да, вырастаем, становимся такими очень суперумными и образованными, и говорим, ой, да это мне не надо, я гораздо умнее уже, что это такое какой-то очень легкий слишком, ну, слишком легко это для меня, да? Right? And guess what? The child understands 5 languages and you understand none. You only understand one. Ребенок понимает 5 языков, а вы один. Right? So, you know, at the end of the day, his learning behavior is different to ours, right? Да, ну, в конце концов, получается, что то, как учатся дети и как учатся взрослые, ну, это совсем по-другому.
да. Наверняка сейчас кто-то обязательно скажет, кто это слушает, что ой, да дети просто такие умные, потому что у них еще там голова ничем не забита, и они такие очень быстро воспринимают все, да, это, конечно, так, но здесь присутствует еще вот этот момент, что они учатся просто по-другому, да, то есть они открыты к новому, они замотивированы, у них есть цель изучить что-то новое, и плюс они это делают естественным образом. I'm saying that now many people got the idea, like, and they would say it because I came across to this many times, that kids just learn faster because they have better memory, they are like more able than adults, so this will be definitely the thing which is being said now. That's why I'm already talking about it. Yeah. No, kids don't look. There's no such thing as better memories, and when you get gray hair, you learn. Yes, sometimes kids really learn faster because they have greater motivation. Well, they have greater They want to motivation. know, Plus, they they want don't. to grow, they want to become adults, and like this actually makes them sometimes more successful in studying. Well, more importantly, kids don't have preconceived ideas. Да, They're like еще a очень blank важно то, plate. что вот Бис говорит, что у детей нет каких-то таких фиксированных уже идей, да, ну, какого-то, не знаю, скажем, в кавычках, мусора в голове, что там я что-то не смогу, что это будет вот так, там. Ну, то есть они как бы просто смотрят и просто делают в настоящем времени. Они не представляют себе, что это будет там основано на каком-то опыте там и так далее, да. То есть очень часто вот эти идеи, они действительно останавливают людей во взрослом возрасте. Окей. Right? So they don't have preconceived ideas, and they're not arrogant or anything. That, if you say to them, this is an apple, right? An adult might say, yeah, you don't need to show me an apple. I know what an apple is. Да, Right? если вы, например, показываете яблоко и говорите ребенку, о, это Apple, это яблоко. Он такой, ну да, это Apple, интересно, круто, повторил. А взрослые же в этом случае могут сказать, ну что такое яблоко, ну не надо мне его показывать, это же элементарно, это так легко. And they'll Вообще, say, зачем мне это слово нужно? and they'll say, listen, stop talking to me like a kid. И потом скажут, вы вообще прекратите со мной разговаривать, как с ребенком, я что, вам идиот? Right. And guess what? The kid knows what an apple is, the adult doesn't, right? Да, So, и представьте себе, ребенок действительно изучит, что такое Apple, а взрослый вряд ли. so really, to understand it, you have to, first of all, get an idea of it, and then you can look at it, right? But often, people don't understand things is because it's too tough for them. Да, Right? и знаете, очень часто бывает так, что люди кое-что не понимают и не могут это воспринять и понять, просто потому что это слишком сложно для них. So it's like talking to someone about the pleasures of diving in the water who's never seen the ocean. Да, Right? Or представьте never себе been to the примерно так, beach. что обсуждать с человеком, как прекрасно там глубоководное ныряние, да, с аквалангом, и что вы должны там делать при этом, и все такое, при том, что вы никогда, допустим, не видели моря, там, океана, воды, да. Ну, то есть, примерно это сравнимо с этим. То есть, что-то слишком сложное для понимания человека, когда он еще, каких-то простых вещей не знает и не видел никогда. So the thing is to then, slow it down a bit, right? Don't get too complicated. Go very basic Да, и basic очень at the важно front. именно здесь, при изучении языков тоже, да, или чего угодно, что вам нужно начинать с самых основ, с самого простого, и посмотреть именно моменты, которые человеку будут понятны. То есть у него не будет сложностей в том, чтобы воспринимать это именно на этом уровне информации. So it could be apple. I eat. So the next gradient would be I eat apple.
I Да, like ну apples. что-то типа такого. Сначала вы изучаете слово apple, да, яблоко, потом следующим шагом вот этой вот сложности будет, например, я ем яблоко, да, I eat an apple. Потом там, не знаю, мне нравится, я люблю яблоки, да, I like apples. Так. Right? Then you go, apple grows on trees. Потом Right? вы говорите, да, apple grows on trees, то есть яблоки растут на деревьях, то есть более сложное, более детальное предложение. And then you move to, can I have a kilogram of apples? А Right? потом So вы now уже you're переходите getting к in, тому, можно мне, пожалуйста, килограмм яблок, да, то есть вопрос и более сложный такой, да? and Yes. then you say, here are 10 things you can do with an apple. Make an apple pie, make an apple jam, right? So И now you're вот getting 10 more and more вещей, которые вы complicated. можете сделать с яблоками. Сделать там, не знаю, яблочный пирог, варенье и так далее. То есть это уже все усложняется до самого сложного уровня. И тогда вы можете действительно это воспринять. Okay, so there is someone called Polyfunny Jim. Welcome, Yes. Polyfunny Jim. It's Pinky Polly, my student. All right, I see. And what's that? Lisa, it's my sister. Oh, welcome, Lisa. And there is Abby. Welcome, Abby. So really, then to do it gently. Don't try and think about ordering food in a restaurant. Just understand the basic words, like this is a spaghetti, this is a fish, this is a plate, this is a table, this is Да, a chair. прежде чем начать заказывать еду в ресторане, да, изучите сначала самые основные вещи, там, это тарелка, это рыба, это там макароны и так далее. То есть, ну, самые базовые, да? Right. Yes. But, you know, and we talked about kids learn faster. Well, they learn faster because they actually observe. So if you're going to speak a language and you don't have the time, go visit the country. Literally, go visit the country. Because why? You know, if I take you and I drop you in a pool, you will learn to swim. Because that's the only option. Right? Да, и Because потом you все это know, должно быть очень интенсивно, практически, да. То есть мы должны действительно это потом все применять. Если мы хотим научиться плавать, мы обязательно должны делать это в бассейне с реальной водой и так далее. И постепенно, да, от самого простого к сложному. Иначе мы никогда не сможем плавать, изучив это только в теории. И также, естественно, с языками. Мы должны обязательно все, что мы изучаем, сразу практиковать, применять и так далее. Ну, иначе, конечно, не много результатов от этого. So, you know, so that's another way of learning, right? If you want to learn something fast, apply it fast, right? Да, если вы хотите что-то изучить быстро, вы должны быстро это начать применять. Yes. Right. And then you will learn fast because you got no other options. Да, у вас просто не будет никаких других вариантов, просто начать это делать, и все. So another element of learning is necessity. If the Да, necessity level isn't high, это насколько вам это нужно, да, необходимость. Если ваш уровень, вот этой необходимости, он высокий, то вы, конечно, это сделаете быстро. Right. If the necessity level isn't high, you're not going to learn. Да, если вам не сильно так это важно и нет никакой такой необходимости, то вы, конечно, быстро это не сделаете, вы будете так делать. And I guess if you look at it, you know, if you look at it, that is probably the most fundamental thing. The most fundamental. Если на это посмотреть, наверное, это будет самая такое базовая вещь, потому что, ну, от этого... Is there a need? Do you need it? Вам или нет? Ну, это мы возвращаемся к тому, с чего я обычно начинаю общаться с нашими дорогими студентами. Это цель. You know, do I need it? Do I need it for my job? Нужно ли это мне, да? С какой целью я хочу это изучить? Да. Do I need it to have a relationship? Do I need that thing? If you don't need it and it's just a good thing,
Но если It's это going to take просто a long time. что-то хорошее, поучу там, не знаю, для развития памяти и так далее, да, то есть, ну, особо мне это не надо, ну, просто прикольно было бы знать. Это не такая уж сильная мотивация, и вряд ли, конечно, это будет вас мотивировать, чтобы вы прям достигли каких-то высоких уровней. Hello, Marga. So that's one thing, right? So do I need it? That's probably the most important thing. That Это, I think наверное, that, очень одна из базовых, самых таких важных вещей. right? If that isn't there, then everything else is just going to go, Да, right? если Because этого there's не no будет, но purpose. все остальное просто уже не будет иметь столько смысла. Мгм. And then comes, if I need it, do I understand it, right? And understanding comes through those things that I talked about, which is, you know, what's the meaning of that word, right? What does that word look like, actually? So a picture of that word, or you can literally go and experience it, see it in real life rather than a picture, right? Да, ну то есть, если у вас есть цель, мотивация, то следующий момент будет уже вот то, о чем мы поговорили, да, понимание. То есть вы понимаете те слова, которые изучаете, вы представляете себе их, что они значат, да, то есть вы представляете себе сам предмет, не только его название. Right. And then the thing is to build in complexity gently, right? Да. И Don't, потом вы выстраиваете уже это изучение именно по небольшому повышению уровня сложности, то есть не сразу на самый высокий уровень, а именно постепенно. because what you want to win first. And if you Да, have что too вы many, хотите? Вы хотите побеждать, правильно же? if you have too many bad experiences, you'll give up that language, Да, right? если у You вас want that. будет очень много различных, ну, такого нехорошего опыта, да, неудач, то, ну, конечно, вам будет уже не так интересен этот язык, и, скорее всего, вы его забросите, если вы не будете успешны. Right? So, you know, learn gently. There's no rush. Learn gently, build up complexity. A typical thing would be, don't try and use the word schizophrenia to start with. Use the word mad. It's easier, right? But schizophrenia, there's so many syllables in there, in that word, and you don't even know what it is. You don't actually know what schizophrenia is. The Really, actual I meaning. don't. Right. So don't use that word. Да, Use не something very используйте simple, вот это вот страшное слово, которое Бис сейчас сказал. you know? Используйте что-то простое, маленькое, а потом уже все эти дополнительные еще синонимы и то, как это сказать другими словами, можно будет уже изучить. You know? Use Ага. simple words, and but I'm losing my win. interest now. Right. But win at that sentence. Win using that word, right? And when you can get that concept over and use it many times, so it becomes fully known to you, and then move on to another word, right? Before you move on to schizophrenia, we'll move from the word mad to crazy, right? From crazy maybe to something else, and then on to schizophrenia, right? Because what you're doing, you're going from a normal word to a very specialized word, and specialized words are in different fields, right? Да, вы, пожалуйста, начинайте изучать с простых слов, которые общеупотребительные и чаще всего используются. Ну, такие короткие, небольшие, а потом уже изучайте там какие-то специальные, там какие-то термины дополнительные и более такие с узким значением слова. Right. So if you're a psychologist or you're a doctor, maybe that word is relevant. And then yes, you should go and learn it. But the average person doesn't really need to learn that word, right? At first, it just needs to learn the word mad, and then the word crazy, and they're fun words to use, right? So use As I say, first of all, learn how to ask for a glass of water, and then you will get into the grammatical stratosphere of the subjunctive mode. Absolutely. Keep it simple, because what you want to do, you want to win at speaking. Да. You want to Как win. я обычно говорю, ребят, сначала узнайте, как
попросить стакан воды где-нибудь в кафешке, да, на английском, а потом уже залезайте во все эти грамматические сложности, там, все эти обороты, если бы и кабы, там, и все такое, да. То есть, ну, с самого простого начинаем. Просто изучаем, применяем, хорошо запомнили, можем использовать, дальше переходим на более сложный уровень и так далее. I mean, you learn, you know, you're in the field of teaching and you teach languages, right? How many people come back for a second lesson that didn't win in their first visit? Very few, Yes, of course. right? And so what you want to do is give them some wins. They want to feel good. Oh, I can actually say, how are you? I know what that means. What do you like? What do you eat? I can say the basics and they Да, feel да. great, right? Да, когда человек побеждает на обучении, там, на первом уроке, он обязательно приходит на второй урок, потому что он победил, он что-то изучил, он что-то может теперь применять, и он хочет дальше развивать это. Right. Yeah, And that's right. but if you're it's a, and so you're learning gently, but you're also learning the basic words, right? Because if you don't learn the basic meanings of the words, trust me, you will be bored, you will be hungry, you will be tired, you will be all of those things. You might even have a headache. Да, и Right. самое главное, конечно, да, изучайте значение все-таки слов, потому что если вы это не будете делать, там, у You вас know, сразу the other thing is, появится голод, вы будете там отвлекаться, может даже там что-то с вами случится, будет голова болеть и так далее. Ну, то есть этот процесс изучения не будет таким прям уж приятным для вас, да? so you know, break it down, understand each meaning. To understand the meaning, look at a picture, look at the real thing, right? Just go at a steady pace, right? Don't try and learn a lot very quickly. If you want to learn a lot very quickly, and it's absolutely necessary for you to learn something very quickly, very well, then go to that country and Да, live если there. вы хотите реально очень быстро и очень-очень прям вам нужно, прям есть необходимость это быстро изучить, ну просто нужно тогда поехать в эту страну и все это прям начать там применять. Это будет самый быстрый способ. Right? Because then your necessity level is going to go up. You have to go to the shop to buy something. Да, And you ваш might, уровень необходимости просто настолько вырастет, да, что вам нужно, например, сходить в магазин и реально что-то купить прямо сейчас. you know, then you'll look around and you might take a book with you. This. Oh, Apple. We don't have Apple. Don't have Apple. Okay. You know? So all of a sudden you're learning in real time with real people and things like that. So it's very important if you want to learn something fast because your necessity level is up there, right? Then you will learn something very fast. But I personally feel the best way to learn a language in that case is go to that country, right? You know, spend a weekend there if it's close by, or spend 2 weeks there or 6 months there, and then you're good. Окей. Translation? Да, в общем, ребят, все едем в страну изучаемого языка, и тогда максимально, прям мы очень быстро сможем это изучить. Но если вы что-то изучили, вы можете поехать и провести там сколько угодно времени, там выходные, неделю, 2, месяц, полгода и так далее, ну сколько кто Right. может, и тогда, конечно же, это все применить, и оно уже закрепится на таком хорошем уровне. You know, and listen to music with videos. Да, Listen, смотрите, слушайте музыку там со словами, да, на английском, смотрите какие-то видео, фильмы и так далее с титрами. Ну, то есть окунитесь больше в эту атмосферу именно использования языка. right. Watch a movie with subtitles, right? I And already so said it. you said that, okay. So you'll, you know, you'll learn it. Я забежала вперед и уже рассказала вам. Yeah. So that's kind of like, I guess, the basics of
learning a language, right? Да, ну вот это вот, First то, of что мы all, is сейчас the обсудили, necessity level. это и есть такие прям основы, да, изучения любого языка. So Да, первое first of есть all, уровень необходимости, конечно, насколько он вам нужен, ваша цель изучения. is the necessity there? Why are you learning it? Is it just for fun? If it's just for fun, it's probably going to take a long time, right? You'll find. But if it's necessity, you know, if something depends on it, right, then you'll take it quite seriously, and you'll do homework and things like that. So that's the first thing. Is the necessity level there? Second thing is, do you understand words? Да, второе Right? это понимание слов. You know, A, the meaning of it, but B, the pictures of those words. Can you actually describe it? Да, то есть Right? понимание самого значения и картинка представления того, что это значит, да, то есть, ну, можете You ли вы know? это описать, представляете ли вы это? And the third element would be take it easy, right? Do easy learning first. И третье это постепенность, да, то есть не прыгайте сразу от самого простого к самому сложному, да, то есть все должно быть очень постепенно и именно так, как вы можете это воспринимать. Give yourself some wins, you know, enjoy Да, speaking that language, give дайте себе yourself some wins. More successful you are, and then more you will want to learn it. Are you flying? Yes. It's really scary. Maybe you shouldn't be, you should be somewhere else rather than in your car. Maybe, no, it's better in my car than outside. Okay. So that's the other thing, you know, learn easy stuff and enjoy it, win at doing it, and then start building complexity, right? Then use Да, bigger изучать words. самого простого и потом изучить это хорошо, так, чтобы это действительно запомнилось и было понято вами, да? Ну и потом дальше идите постепенно, что-то на более сложные уровни. Ну, то есть вот таким образом это лучше делать. And the other thing is, as soon as you've learned something, use it, right? If you learn to order food in English, go to an English restaurant that night and order the food. And eat just those two things. What was that? And eat just those two things, because you don't know anything else. Yeah, exactly. Да, а потом самое важное, следующий этап, это практика. Если вы, не знаю, знаете два слова из темы еда, идите в ресторан, закажите эти две вещи и ешьте весь вечер только эти две вещи. And you know, if you're going to learn that language, then go to that restaurant again. So in other words, you start using it in real life. If you don't use it, you'll forget it. Да, если вы не используете язык, вы просто забудете также его, да, то есть нужно обязательно чем-то как-то подкреплять, практиковать, ну, и продолжать как бы, ну, окунаться в эту атмосферу, да, чтобы не забыть и не ухудшить как бы свое знание, да. You know, and be selfish. Get some of those friends from those areas, right? So who you can practice заведите it with. каких-нибудь друзей англоговорящих, практикуйте с ними, используйте этот язык. Можно, кстати, посещать наши speaking-клабы. Exactly. Который, например, будет завтра у нас с нашим другом Рафаэлем. Рафа, кстати, очень классный преподаватель. Он преподает в ЧЛГУ английский на международных отношениях. Вот, очень-очень крутой английский у него, обученный действительно преподаватель, и будет также классная тема говорить или не говорить на английском. Вот, поэтому завтра все, кто в Челябинске, могут присоединяться, а на следующей неделе, я думаю, мы уже с Бизом сделаем онлайн speaking club и сможем попрактиковаться для тех, кто не в Челябинске, через приложение Zoom мы занимаемся. Вот, четверг, вечернее время, присоединяйтесь обязательно к нам. Вот, и я, конечно же, вот в записи этого видео обязательно напишу вот эти пункты, которые мы сегодня обсудили с Бизом, вот, и чтобы вы могли их там просматривать, применять и действительно следовать этим полезным советам, вот, в своем изучении языков.
Yes. And then I if summed you're- it up, actually. You did? Great. Yeah. That's it. That's what I would do, right? Okay, busy. Thank you so much. I think those things are really basics, and if anyone is planning to study a foreign language and he would use those basic things, I think it will be successful 100%. I agree. Yeah. Oh, well, you look after yourself. Don't you fly away. I hope. Okay, Biz. All Thank you right. so much. It was You're welcome. interesting, really. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Пока, ребят. Да, встретимся в следующем прямом эфире с вами и поговорим на следующую тему. А вы пишите, пожалуйста, в комментариях или мне в директ, если вы хотели бы какую-то тему еще разобрать, поговорить, задавайте ваши вопросы или просто какую-то тематику. Мы будем очень рады с Бизом ее обсудить. И также Speaking Club тоже, если вы что-то хотите, какую-то тему, также пишите мне. Ну все, хорошего вам дня, не мерзните. Have a nice day. Welcome. Okay, bye-bye, guys.